Welcome back to a new session and a new chapter, which is photosynthesis in higher plants. Now regarding the basics parts, already you have studied in your high school level also. You know the definition of the photosynthesis, what exactly happens in the photosynthesis. So in this topic, we are going to study the detailed account, the elaborate account of the photosynthesis, and photosynthesis is a big chapter. So in this process, the process of photosynthesis, how exactly the photosynthesis occurs in the plants, and there are various different scientists who have tried to discover the process of photosynthesis, how exactly the food is synthesized, how exactly the light energy is used, the oxygen which is liberated during photosynthesis, use of the carbon dioxide and water, right. So first let's frame the definition and let's go to the experiments on the photosynthesis and early experiments which were done, and almost regarding the process of the photosynthesis. Photosynthesis is not discovered in 1 or 2 years, so it has taken hundreds of years, more than hundreds of years also, because the discovery for the photosynthesis, it has already started. It was started in the year 1600 century, then in the 1700 century early experiments were done, and by that process slowly we discovered how exactly the photosynthesis occurs in the plants. Okay, so let's go to the definition of the photosynthesis. So photosynthesis means it is the process of synthesis of food for the food, we call it as carbohydrates in presence of carbon dioxide, water and sunlight. Okay, so this is the definition for the photosynthesis. Then there were experiments. So almost you have did this experiment in the high school level also, where we call them as the black paper experiment and mole's half leaf experiment, just to check that light is required for the photosynthesis and carbon dioxide is required for the photosynthesis. Okay. Now we have an experiment where it is called as by using black paper. Okay, so what we do in this experiment is we are taking a potted plant, and that potted plant, specially we take a potted plant this potted plant has leaves. Now what we do, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ by taking a black paper we are just checking whether the photosynthesis occurs in the plants or no. So that's why we call it as an early experiment. Okay, so ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 24 hours, ಒಂದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋನು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಬೋವ್ ದ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಲೀಫ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ತೊಗೊಳ್ದು, ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 3 hours, 2 to 3 ತಾಸು ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ 3 hours ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಲೆನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಲೀಫ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಲೀಫನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ನಾವು ಈ ಲೀಫ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಗೇನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಎಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಲೀಫ್. ದೆನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಸೆಲ್ಸಿಂದ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Iodine solution, it serves as a indicator for the presence of starch. Okay, so that's why when we add the iodine solution ಹಾಕಿದಾಗ the leaf takes dark blue in color except at the region where the black pepper was placed. ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ. So when it turns into dark blue, it indicates that starch is present. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಐತಿ ಈ ಜಾಗದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೀಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ potted plant leaf. Right? So this is one experiment just to see light is necessary during photosynthesis. Okay. There is one more experiment, second experiment, which shows that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okay, allu same process. So let us go for this. So let us call this experiment as the first experiment, and let us go for the second experiment. Okay, so let us say it as a experiment second. It is a moles half leaf experiment. Mole is a name of a person who has did the half leaf experiment. Okay, half leaf experiment avu ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, now what he has did is he has did the same thing. Okay, almost a process same ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Now what he has did, he has taken a potted plant, ಒಂದು potted plant ತಗೋತಾನೆ. This potted plant is placed is taken and it is placed in a dark room for about 2 to 3 days. 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ autotrophs where they are going to produce the food, and we are heterotrophs where we depend on the plants. So animals, the living animals on this planet earth,
either they are directly or indirectly they are dependent on the sunlight for their survival, for their sustenance. ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇ ಸರ್ವೈವ್, ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್, right? Because for the photosynthesis it requires light, then for the survival of the animals we need food and we get it from the plant sources, right? Okay. Now in the mole's half leaf experiment, what he has did, again he has taken a potted plant, keep it in a dark room for about 2 to 3 days. Then after that what he has did is he has taken a bottle in which a solution called as a KOH, potassium hydroxide is there. KOH solution ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಕಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟಲ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ನೈಫ್ ಹಿ ಕಟ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ನೈಫ್ ವಿ ಕಟ್ ಇಟ್, ಇವೆರಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿ ನಾವು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, this KOH mainly it absorbs a carbon dioxide which is present in the bottle. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ the leaf in this bottle and he keeps it on the stand. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಕ್. ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೋವ್ ದ neck of the bottle. Okay, then what he does, here we have KOH solution. Now this experiment is taken and it is kept in the sunlight. ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 3 hours or it can be kept for about 4 hours. Then after that ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ ಹಿ ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸ್. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೀಲ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಇಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ರೀಚಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಲೀಫ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ದ ಲೀಫ್. ಈ ಎಲೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಹಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್
iodine solution ಹಾಕಿದಾಗ half part which was exposed it turns to dark blue and the other part remains colorless. Okay, ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ ಕಲರ್ ಉಳಿತದ. It shows that here photosynthesis has not taken place. In this part photosynthesis has taken place because iodine it is an indicator to check to detect the presence of starch. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ photosynthesis ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ photosynthesis ಆಗಿಲ್ಲ. Then he concludes that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದು, ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೋಲ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಎರಡು ಅಯೋಡಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನೇ. The second experiment proves that carbon dioxide is necessary for photosynthesis because KOH it absorbs carbon dioxide. As a result, this part of the leaf, though it got the sunlight, but it did not get carbon dioxide to produce the food which can be formed in the form of starch. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. Okay, so these were the experiments. We call them as a laboratory experiments which can be done to show for the photosynthesis light is required as well as carbon dioxide is required. Anyhow, water is given for the potted plants. We have to water the plants. Then with this, the photosynthesis experiment was not so easy during that time because the early experiments it began in the year in the 1700th century. So again time ಒಳಗಡೆ, so we call it as the early experiments. Early experiments it has started in the year 1700th century. ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆನ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. It was not so easy. And there are around more than hundreds of scientists who were involved in the identification or in the discovery of the photosynthesis. Photosynthesis ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. As we study it here on the board so easily, experiment is not so easy. So it takes a lot of years, lot of efforts by various scientists just to prove, just to show how exactly the process of photosynthesis occurs. Right. So what were the early experiments? The first experiment, so here many people will come. The first experiment we call it as a Joseph Priestley experiment. First experiment ಕೊಟ್ಟವು ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. So early experiment was done by Joseph Priestley from 1733 to 1804. His experiment is called as a Bell jar experiment. ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. Okay, and remember he is the person who first discovered oxygen in the year 1774. So he discovered oxygen in 1774. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೂ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೆ. So he was the first person to discover the oxygen. But this oxygen when it was discovered, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ the term was coined by different person. His name is Antoine Laurent Lavoisier. Okay, discovery was by Joseph Priestley, but it was named or it was coined by Antoine Laurent.
Okay, so he was the person. Okay, Lavoisier, he coined the term oxygen. Oxygen ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇಮಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟವ ಆಂಟೋನ್ ಲಾರೆಂಟ್ ಲೆವಾಯ್ಸರ್. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಲೆ. ಅವ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ part of the carbon dioxide. Carbon dioxide was discovered by another person, his name is Joseph Black. So this coining was in the year 1777. Okay, 1777. So in this year it was coined. Then carbon dioxide was discovered by Joseph Black. So he was the person named as Joseph Black who coined the term carbon dioxide in the year 1750s. Okay, so these two are additional. These two are additional, which is not there in your NCERT, additional part. Okay. So here we have the Joseph Priestley experiment, whose experiment is called as the Bell jar experiment. Then what exactly he did? Hangidre ivu enen madida antanuvanthadu. Now what he has did is he has taken a bell jar. Bell jar antandra bell shaped ಒಂದು ಜಾರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಎ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಆಕಾರದಾಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಜಾರ್, ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಡ್, ನಾವು ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. Now it is made airtight. ಇದನ್ನ airtight ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Now if the candle burns, it burns for few time, later on it offs. But what he has did is along with the candle, this is the bell jar, this is candle. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ he takes a mouse. He takes a mouse. Okay, I am just drawing a rough sketch of a mouse. ಒಂದು ಇಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. Now till the candle is burning, the mouse is alive. ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಜೀವಂತಾಗಿರ್ತದ. When the candle offs, then the mouse will die. Death ಆಗ್ತದ. Why? You know the reason. Because for the burning candle it requires oxygen. Candle burn ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಮೌಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ it requires oxygen because it is also a mammal. We require oxygen. Now why does the candle gets off? Because the carbon dioxide gets accumulated in the bell jar. ಇಲ್ಲಿ carbon dioxide accumulate ಆದಾಗ ಇದು automatically off ಆಗ್ತದ. Then due to the carbon dioxide, now there will be a problem with the breathing. When it takes carbon dioxide, it leads to poisoning and the mice will die. ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಮೌಸ್ ಅಲೈವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್, ಮೌಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ ಜಾರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT. ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜಾರ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟಪ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಲೈವ್ ಮೌಸ್. ಸತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ಇದು ಬೇರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ. Then he takes a plant and that name of a plant is a mint plant.
ಅವಾಗೆಲ್ಲೊಂದು ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಪುದೀನ ಗಿಡ ಈ ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ದ ಮೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೈವ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್, ಅವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ earlier in the bell jar there was a good air that was used for the burning candle and for the mice for its breathing. Later on these two will release the foul air. Due to that foul air the candle gets off and the mouse will die before placing the mint plant. Mint plant insert ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದು, and it is made air tight. ಕೆಳಗಡೆ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, then when a mint plant was placed, then what he suggests, ಅವಾಗ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫೌಲ್ ಏರ್, ಫೌಲ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಗುಡ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫೌಲ್ ಏರ್. ಫೌಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಏರ್, ಗುಡ್ ಏರ್ ಅಂತಂತಂದಂಗೆ. ಗುಡ್ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದ ಫೌಲ್ ಏರ್ ವಿಚ್ is released by these two is absorbed by the plant and it is releasing the good air. That means oxygen is released by the plants, right? And hence this discovery. So oxygen was discovered by this person only in the year 1774. So this was the experiment, early experiment which was given by a person called as Joseph Priestley experiment, and his experiment is bell jar experiment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ 1730 to 1799. Right. Now he has given the conclusion for the Joseph Priestley experiment also. That means the carbon dioxide which is released by the candle and the mouse is absorbed by the plants during the process of photosynthesis and the plant will release oxygen ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. But along with that he has also did one more experiment. His experiment is on aquatic plant. ಓಕೆ, ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಒಲೆ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಈಸ್, ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಬೀಕರ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಫನಲ್, and on the funnel he takes a test tube and here an aquatic plant is placed. Like hydrilla. Okay, this is filled with water. Completely. This is water. Water. This is the beaker. ಇದು ಫನಲ್, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫನಲ್, ಲಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಅದು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಕರ್ದಿಂದ ಅಬೋವ್ ಇದ್ರೂ ಸದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮುಳುಗಿಸ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ನೀರಿನ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಗ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ನೀರು ಅದ್ರಾಗ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ, ಏರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ನೋ ದಿಸ್.
ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. Now look at this. Now this experimental setup is placed in sunlight for 2 to 3 hours. 2 to 3 ತಾಸು ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದು. When the sunlight falls on the plant, this is the aquatic plant. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Now this will release what? Oxygen bubbles. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಬಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಂಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಕತಿ? In the test tube, the water level goes on decreasing. Then what was the conclusion? The conclusion of the Jan Ingenhouse is oxygen bubbles are released during photosynthesis. His conclusion was oxygen bubbles are released during photosynthesis. Oxygen bubbles are released during photosynthesis. Okay, so that was his statement. So this is also an early experiment. Idu ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ experiment. Then Jan Ingenhouse, okay, so he was there from the year 1730 to 1799. So his experiment was on aquatic plant and he made an experimental setup in such a way that the oxygen bubbles are released during photosynthesis. That was the conclusion which was stated by this person called as Jan Ingenhouse. Okay. Then this is the second experiment. The third experiment was done by Julius von Sachs. In the year 1854. Okay. So first experiment is Joseph Priestley experiment, second one is Jan Ingenhouse, third experiment is regarding the Julius von Sachs in the year 1854. Now according to his experiment, detailed experiment is not given for you, but what he states is glucose is produced during photosynthesis and finally this is stored in the form of starch in the plants. So that was his statement which was concluded by his experimental evidence. So what he says is glucose is produced during photosynthesis and is stored in the form of starch. So glucose is produced during photosynthesis which is stored in the form of starch. Okay. Now here what he says is there are some structures in the leaf which is called as a chlorophyll in a special container which is called as a chloroplast that will produce the food. That means initially in presence of sunlight, the preparation of food by utilizing what? Carbon dioxide, water, what is produced? ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತತಿ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅದು ಫೈನಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. That's why what we say is starch is the reserve food material in the plants and the glycogen is the reserve food material in the animals. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ reserve food material glycogen which is stored in the liver. ಲಿವರ್ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ with the help of an hormone called as insulin. Insulin converts glucose into glycogen in our liver. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪವಾಸದು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಪವಾಸ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಫ್ಯಾಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ Julius von Sachs showed is glucose is produced during photosynthesis and is stored in the form of starch. Okay, so these were the early experiments. Along with that, so these are the three experiments. The fourth experiment is a T.W. Engelmann experiment on a plant, especially algae called as a cladophora, by using a prism, and he just releases the light where it splits into vibgyor color. Okay, and by which he takes an aerobic bacteria, ಒಂದು aerobic bacteria ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ನೀಲ್ ಕಾರ್ನಿಲಿಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ನಿಲಿಸ್ ನೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಶೋಡ್ ದ್ಯಾಟ್
oxygen which is liberated during photosynthesis comes from water, not from CO2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. So with that 2 more experiments we will finish off the early experiments. So these were the basic experiments which were done during the process of photosynthesis, and the continued experiments we shall see it in the upcoming class. So still then stay tuned. Thank you.